Today we are going to start a new topic on electrical missions 3, that is construction and principle of operation of AC generator, that is unit 1 electrical missions 3. One by one, unit wise, totally 5 chapters we will discuss in this playlist. Construction of principle of operation of AC generator. Constructionally, what is the principle of generator and what is the construction and how it works, what is the comparison between AC generator versus DC generator. After that, EMF equation, integral and fractional switch, what are the windings, how the windings will be. All this will be EMF equation of alternator. Similar to transformer, the EMF equation of alternator we will discuss in this unit. That is unit 1, construction and principle of operation. Let us see what is meant by synchronous generator. A synchronous generator or alternator. A synchronous generator is also known as alternator. It produces AC. మన ఇళ్ళల్లో కానీ మన జనరేటర్స్ థియేటర్స్లో కానీ పవర్ ప్లాంట్స్లో కానీ డైరెక్ట్గా ఏసీ జనరేట్ చేయొచ్చు. ఏసీ జనరేటర్స్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ synchronous generators. Synchronous generators are used to generate AC voltages. Why we are called as synchronous generators means they are running at constant speed. Synchronous mission may be a generator or motor. Synchronous generators run అయ్యేది కాన్స్టాంట్ స్పీడ్లో రన్ అవుతుంటాయి. ఒకవేళ సింక్రోనస్ మిషన్ టాపిక్లో మీకు తెలుస్తుంది వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సింక్రోనస్ స్పీడ్. సింక్రోనస్ స్పీడ్తో రన్ అవుతుంటాయి కాబట్టి ఇవి సింక్రోనస్ జనరేటర్స్ అంటారు. సింక్రోనస్ స్పీడ్, what is the synchronous speed? The speed at which the generator producing the maximum voltage, maximum speed is synchronous generator. A synchronous machine may be a generator or motor, but it is a doubly fed. Why it is called doubly fed? Doubly fed means 2 times we are feeding, 2 supplies we require. Doubly fed means singly fed means DC generators are single fed. DC machine is a singly excited, and AC generators వచ్చి doubly excited అని ఎందుకు అంటారంటే స్టేటార్కు మనం సప్లై తీసుకుంటాం. జనరేటర్లు అయితే స్టేటార్ నుంచి 3 phase సప్లై, అంతే స్టేషనరీ ఆర్మేచర్ అండ్ రోటర్కు ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది? The diagram of this synchronous generator diagram చూస్తే 3 phase supply స్టేటర్కి ఇస్తారు. ఇక్కడ 3 phase supply will given to stator, whereas DC field winding is for rotor. That's why it is called doubly excited machine. A synchronous generator or synchronous machine is a doubly excited machine. ఆల్టర్నేటర్ కూడా మనం 3 phase supply స్టేటర్ నుంచి తీసుకుంటాము. రోటర్కు DC సప్లై ఇవ్వాలి టు ప్రొడ్యూస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. వీఆర్ గివింగ్ ఫర్ రోటర్, దట్ DC సప్లై విల్ బి గివెన్ ఫర్ రోటర్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ డబ్లీ ఎగ్జైటెడ్ మిషన్. దట్ ఈస్ ఆల్టర్నేటర్ ఆర్ సింక్రోనస్ మోటార్. సింక్రోనస్ మిషన్ ఈజ్ ఏ డబ్లీ ఎగ్జైటెడ్ మిషన్. A DC mission and synchronous mission, that is AC mission, what are the comparison? In DC we are giving DC source for field system, we are AC source for stator of the armature. That's why it is called doubly excited mission. Comparison between DC mission versus AC mission. Now synchronous generator versus DC generator or DC mission. Okay, what is input supply for DC mission is only one supply we require, that is DC supply is required for DC mission, whereas for AC mission 2 supplies are required. Doubly fed, that is synchronous generator is doubly fed. It is called doubly fed because we are giving 2 supplies for stator and rotor. In case of generator we are taking the supply from stator. And principle of operation is both electromagnetic induction. DC machine or DC generator, AC generator, both works on electromagnetic induction. Constructionally, stator consists of field poles in case of DC machine. That is the difference. Stator వచ్చి DC మిషన్లో పోల్స్ ఉంటాయి, ఆర్మేచర్ రొటేట్ అవుతుంటుంది. స్టేటర్లో DC మిషన్లో పోల్స్ స్టేషనరీగా ఉంటాయి. ఆర్మేచర్ అంటే మనం బ్రషెస్ వాడి ఆర్మేచర్లో వోల్టేజ్ జనరేట్ అయి ఉంటుంది కదా, ఆ వోల్టేజ్ బ్రషెస్ ద్వారా ఆర్మేచర్ ద్వారా కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అది DC మిషన్లో. అదే AC మిషన్లో అయితే
ఆర్మేచర్ స్టేషనరీగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ స్టేటర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్, రోటర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ పోల్స్, salient pole and wound type. Two types of rotors we are using in case of synchronous motion. EMF induced in the conductor, dynamic voltage will be induced and magnitude depends on total flux per pole. According to the flux lines cut by the conductor, if you increase the number of poles, the EMF will be induced in the conductor will be more. But it is also dynamic nature. Dynamically induced EMF, both DC emission and AC emission, EMF induced is dynamically induced EMF. Depends on nature of flux distribution in AC distribution, AC emission. The windings, coming to windings, DC emission లో ఏ టైప్ ఆఫ్ వైండింగ్స్ ఉంటాయంటే మనం బ్రషెస్ వాడుతుంటాం, కమ్యుటేటర్ వాడుతాం. We are using commutator and brushes for DC emission, hence we are using closed windings. Whereas AC emission, it is a open windings. Because we are taking the supply from the స్టేటర్ నుంచి సప్లై తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఓపెన్ వైండింగ్సే ఉంటాయి ఇక్కడ. ఎందుకంటే క్లోజ్డ్ వైండింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డీసీ మిషన్లో బ్రషెస్ ద్వారా మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటాం కరెంటు. ఇక్కడ ఓపెన్ వైండింగ్స్ కాబట్టి బ్రషెస్ అవసరం లేదు. ఓన్లీ స్లిప్ రింగ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ఫీల్డ్ పోల్స్ టు గివ్ డీసీ సప్లై. వీఆర్ టేకింగ్ ద సప్లై ఫ్రమ్ ఏసీ మిషన్ but stator winding out open windings. It is the main difference. What type of winding for DC machine is closed winding, whereas AC machine it is a open winding. Coming to special requirement, commutator requirements, commutator and brushes ఉంటాయి DC machine లో అయితే, whereas AC machine slip rings and brushes we are using in case of AC machine. These are the main differences between DC machine versus AC generator, AC machine. Input supply, as you name sense, is input supply for DC machine is input is only one, but AC machine it is a doubly excited, hence we are giving the supply for both the stator and rotor AC machine. That may be a generator, means we are taking the supply from stator. Principle is same, electromagnetic induction, both the EMF induced in conductor is dynamically induced EMF, because rotation of the conductor only we are getting supply, hence it is called dynamically induced EMF. Whereas statically induced EMF ekkada vastundi, ట్రాన్స్ఫార్మర్లో స్టాటిక్లీ ఇండ్యూస్డ్ EMF will be produced. Windings are closed windings in DC machine, whereas AC machine is open windings. స్పెషల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. DC మిషన్లో కమ్యుటేటర్ బ్రషెస్ ఉంటాయి, ఇక్కడ స్లిప్ రింగ్స్ అండ్ బ్రషెస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్షన్? స్టేటర్ కన్సిస్ట్, రోటర్ కన్సిస్ట్. DC మిషన్లో స్టేటర్లో పోల్స్ ఉంటాయి, రోటర్లో ఆర్మేచర్ ఉంటుంది, ఆర్మేచర్ వైండింగ్స్ ఉంటాయి. అయితే ల్యాప్ వైండింగ్, వేవ్ వైండింగ్ అవన్నీ టైప్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఆర్మేచర్ వైండింగ్. ద స్టేటర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ పోల్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ DC మిషన్, whereas synchronous generator consists of armature winding in the stator. That means stationary armature has so many advantages. What are the advantages of stationary armature? We will discuss later, and unit wise totally we will discuss in next class. Next videos, total 5 chapters will be uploaded within 2 or 3 weeks. Rotor consists of armature, field poles. These are the main differences between DC machine versus AC machine. How to understand clearly what is synchronous generator? The generator which generates AC voltage is called synchronous generator, whereas synchronous machine means the machine which works with AC is called synchronous machine.